organizers, I would like to invite you for our session From Animal to Human: Importance of Animal Models in Biomedical Research. Short introduction. Advances in medicine over the centuries have largely resulted from the use of animals to understand fundamental physiological processes, to model disease, and to test the safety and efficiency of therapeutic devices and agents. Thanks to animal testing, countless life-saving drugs have been discovered, including insulin being one of the most prominent examples. Although development of alternative methods is gaining momentum, and indeed some research can successfully be conducted without animal testing, experimental animals remain essential for studies requiring understanding of complex physiological processes or modeling of multi-faceted human and animal disease. Various species and animals are experimentally used, ranging from fruit flies through rodents to large animals such as dog, pig, and non-human primates. While the use of higher mammals is particularly sensitive and controversial, large animals are particularly valuable since they represent typical characteristics of human disease and thus enabling application of devices and protocols that can be directly transmitted into humans. Scientists and clinicians, medical doctors and veterinarians, as well as engineers, designing new tools for the diagnosis and treatment of human disease, conducting research on animal models are taking part in today's discussion. Now, I would like to introduce our invited speakers. As first, his speech will be presented by Professor Abbas Alavi, Professor of Radiology and Neurology, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. Unique and unparalleled impact of modern imaging techniques on research and day-to-day practice of medicine. Professor Abbas Alavi is a pioneer, is recognized as a pioneer in molecular and nuclear imaging, having contributed to the development of positron emission tomography, in particular utilizing the radiotracer fluorodeoxyglucose, FDG, in PET imaging, and later using FDG in conjunction with computed tomography and magnetic resonance imaging to understand disease. Working under the guidelines of Dr. David Kuhl, Professor Alavi and colleagues were pioneers in performing modern tomographic imaging by utilizing single gamma emitting radionuclides, single photon emission computer tomography SPECT. I think it is enough, and now I would like to present the speech of Professor Abbas Alavi. Good morning. I'm sorry. That I couldn't attend
this meeting in person because of other obligations, but I'm available for any just questions and concerns that anybody may have about my presentation by using an email, and I'll be happy to respond to it. Of course, I can even communicate while the meeting is ongoing. I'm going to discuss really the incredible impact of PET on day-to-day practice, and fortunately, have been involved in the evolution of this very powerful technology over the past 5 decades. We have had a major domain of research in this area at the University of Pennsylvania, and our really basic and clinical research have made a major impact on the evolution of this technology. Tomography was born at Penn by my mentor, David E. Kuhl. And by the early 70s, we had very functioning SPECT machines based on tomography, as you see here, and we could detect abnormal blood-brain barrier by this machine with a tracer called technetium pertechnetate. But then we realized that there's a competition on the scene, and this was the introduction of CT by Hansfeld, which showed that you can make tomographic images of the brain, but also you can see abnormalities such as blood-brain barrier, as you see here. We were very concerned about the future of what we were doing with conventional radio tracers, such as technetium pertechnetate. These are called single gamma emitters. Try to really use some sophisticated techniques, such as looking at blood volume by red blood cells in a patient with head injury. But it was very clear that CT is going to be the modality of choice for at least structurally related abnormalities, and therefore we really had to change our direction. We were doing a very interesting work at Penn at the time by using what's called C14-deoxyglucose. C14 only emits beta particles, so you cannot image them from the outside. So what we were doing at that time, we were injecting C14-deoxyglucose, which mimics exactly glucose pathway in the brain and elsewhere in the body. And then we will then sacrifice the animal after we inject C14-deoxyglucose in about an hour and make slices of the brain and put in a piece of radiographic film, as you see here. This is called autoradiography. And this was just showing these incredible pictures of brain glucose metabolism, namely gray matter having 4 times more glucose metabolism and the white matter. So this was a very exciting stuff that was ongoing at the time at the University of Pennsylvania. And this concept was based on labeling deoxyglucose with fluorine atom, and that is now called fluorodeoxyglucose, or shortened as FDG. This happened with 3 colleagues at Penn, and we collaborated with chemistry group at Brookhaven National Laboratory, and eventually this compound was made and flown to Philadelphia by airplane, and I did the first human study, as you see on this picture, which shows, of course, with conventional imaging technique. This is a PET imaging technique, but it just showed that, of course, in human being, FDG is picked up heavily in the brain, to some extent in the heart, and also excreted to some extent by the kidneys. But this was the beginning of a new era in medical imaging. Ever since, during the past almost 5 decades, we have applied FDG to look at brain disorders, Alzheimer's, seizures, and so forth and so on, cancer, infection, inflammation, myocardial viability, a big area, atherosclerosis, muscle dysfunction, and clot detection. So one single tracer allows us to look at some of the most common diseases of mankind.
This is just showing FDG with modern tomographic techniques where we can make slices all the way from the top of the brain down to the base of the skull and see the uptake of FDG in the cortex, in subcortical nuclei, such as head of the caudate, putamen, thalamus. So this was a very exciting, beginning for us and the rest of the world who started to adopt this technology. Because the major reason for survival of PET has been applications of FDG in cancer. This is a patient with breast cancer where there's significant uptake of FDG in the tumor. And this is really much more sensitive and more specific than CT or MRI scan in detecting cancer. We can see the spread of cancer to lymph nodes. This is, of course, a modern way of looking at the body with PET CT. So we can have, PET and CT combined. You can see the primary tumor in this lung cancer, but there's also metastasis to a lymph node, which we couldn't identify on CT scan. So this really has become a major application of PET in human being, namely using PET CT to detect the PET aspect, but also superimpose it on the CT. So for the surgeon, for radiation oncologist, this has become a major tool. This is just showing you a patient with lymphoma with multiple lymph nodes involved with this high uptake of FDG in the axilla and the mediastinum, all the way in the abdomen. And after treatment, all those lesions have disappeared. This happens like within a month or two. We can show very clearly that all the lesions that we're seeing here, including the spleen, are gone, except for one lesion there. So this actually is an amazing aspect of PET, that we can actually predict that this one lesion that is remaining in the left groin is going to come back. This is why we have difficulty curing cancer, because it's an inhomogeneous disease. This is a patient with brain tumor, again, very significant uptake, which changes actually increases over time. This is a very interesting pattern that we see with FDG over time. Of course, radiation oncologists are using PET CT and to some extent PET MRI for radiation therapy. This is a patient with lung cancer. Based on CT alone, you couldn't know what is cancer, what is the non-specific aspect like collapse of the lung. And yet when you look at the PET, you see half of the lesion is cancer, the other half is not cancer. So this really prevents saving a lot of lungs that could be damaged by radiating in a large portion of the lung. So this has now become routine in radiation oncology in major centers around the world. Infection, the most common cause of disease in human being, can be beautifully detected as by FDG PET. So we've got inflammation in the arch of the foot, but also osteomyelitis in the patient with diabetic disease. And unfortunately, this type of osteomyelitis is really a big problem and has to be, unfortunately, amputated. Atherosclerosis is a beautiful image of plaques in the aorta. This is the arch of the aorta. So clearly shown uptake of FDG in the plaques. And this is, of course, PET CT, so on the superimposition of the PET images with CT scan. Of course, as scientists, we knew that PET is not going to be confined to FDG. So we are happy to see that FDG has opened the road for a lot of new traces come to medicine. There are now at least 2,000 or 3,000 traces that have been introduced to literature. We can look at estrogen receptors in the breast cancer. The big thing these days is looking at prostate cancer, is a very, very common cancer in men, and this is PSMA based. And then we can look at hypoxia. This is of great interest to radiation oncologists. And this is another very important tracer, which is really very hot right now. It's called PAPI. This is just really a labeled compound to look at fibroblasts in solid tumors. And this is really like another FDG type of approach, and is really introducing some new domains for PET.
and of course looking at amino acids for slow-growing tumors, antibodies, and radiolabeled cells. Of course, looking at calcification as well as bone formation with sodium fluoride. Sodium fluoride mimics very much like calcium, and shows us a lot of interesting applications, especially in atherosclerosis. And of course, the new term that is very hot right now is theranostics, and that is the implications of PET, which makes the diagnosis, and then you treat the patient. So theram is treatment, and gnostics, of course, is diagnosis. So we diagnose the disease with PET, then also use radiolabeled compounds that are important for treatment. So this is a big revolution in oncology, and is going to change day-to-day practice of medicine beyond what we have been able to accomplish with PET alone. This is, of course, showing this FDG image of a patient with pancreatic tumors, and you see some lesions on FDG, but it looks like FAPI is a better tracer. So FAPI is really adding more dimension to PET scan. So these are all lymph node metastases that you see in this patient with very serious prostatic cancer. Of course, molecular classification, as I said, is another big revolution in PET imaging. So there's a young person who doesn't have any calcification in the coronary arteries or aorta. You see nothing there, but this 69-year-old male has calcification that we can detect by sodium fluoride in the coronary artery as well as aorta. This is the #1 killer of mankind. Atherosclerosis kills more people than cancer or any other disease. So this is going to be a major application of sodium fluoride PET in human beings. This actually showing you that calcification with normal aging in people who have got high risk for atherosclerosis goes up faster than inflammation that we can detect by FDG. So you can see the revolution now, a tracer like sodium fluoride, which is actually the cheapest and most available PET tracer, can bring about to medicine. As I mentioned, this is #1 killer of mankind, and now it's feasible to do with PET imaging. Because PET-CT, which was introduced in 2000 by colleagues in Pittsburgh, the same another city in my state, Pennsylvania. So you can have patient lie on the bed, get a CT scan, and then move to the PET and get PET scans. And this is done like within 20 minutes. Then you can just superimpose PET scans on CT scan. And this really makes PET more believable and also of great value for surgery, radiation therapy. Of course, over the past 10 years, we have seen PET MRI becoming a reality, and I'm happy that there's one in the institution where I'm visiting. And so this is going to add another major dimension to PET imaging. The three areas that we think PET MRI will have major impact will be neurologic disorders, cardiovascular disease, and also musculoskeletal abnormalities. So this is really going to add another major dimension to applications of PET in the future. This is just a commercial version by a company called United Imaging. There's one in our country in Davis, and there are many of them sold in China, and the companies in China. And so this is really just, you can just look at the whole body within 3 minutes, 4 minutes. So you can just see the whole body. And this really adds another major dimension to day-to-day practice of medicine. It's a child with malignancy that is all over the body. You can see all these lesions in the upper extremity all the way down the lower extremity, especially for children that they cannot stay still. This is really becoming a major addition to day-to-day management of malignancies and other diseases in children. Also, we can reduce the dose of active material by 40 times. So that makes it also very attractive for pediatric applications. So this
modality, total body PET, is going to add another major revolution to applications of PET in day-to-day practice of medicine. In our view, the major areas that total body PET is going to make an impact is number one, atherosclerosis. This is really my own area of interest. We can look at carotid arteries all the way to aorta, all the way down to peripheral arteries. We can look at clots in the entire body, deep venous thrombosis, and other vascular disease. We can, of course, look at musculoskeletal abnormalities such as joint disease, such as osteoporosis, and of course, some hematologic malignancies like lymphomas, like multiple myeloma, and also systemic autoimmune diseases. So this is going to add another major application of PET for day-to-day practice. So over the past 4 decades, FDG PET, of course, was instrumental in bringing about a revolution to both research and day-to-day practice of medicine. This has really resulted in minimizing human pain and suffering. This is what we have to do in medicine, just try to minimize human suffering and pain. And also, we have to be very concerned about cost of these instruments. In contrast to what people think, PET has minimized costs in healthcare. You know, a patient who has a nodule in the lung can be diagnosed by PET not to be cancer. That patient is going to save insurance companies or government agencies many thousands of dollars. So this is a very cost-effective modality, namely decreases the cost. It doesn't add cost to day-to-day practice of medicine. So we think also introduction of total body PET is going to further enhance the role of this fantastic imaging modality beyond what we have been able to achieve with conventional PET instruments that have only 25, 30 centimeter field of view. So it takes longer to do imaging. So this is really going to make the imaging faster, but also I think it probably will have a better quality and better quantification, which is the name of the game with PET, better quantification so that we can really see what is working, what is not working. Thank you for listening to my talk, and I'm sorry that I could not attend this meeting in person, but maybe next time around. Bye. As a next will be present his lecture, Professor Krzysztof Bankiewicz, tenured professor, vice chair of research, The Ohio State University College of Medicine, Department of Neurological Surgery, Director, Brain Health and Performance Center, The Ohio State University. Professor Bankiewicz served as a tenured professor at the University of San Francisco. Professor Bankiewicz is the co-founder of MedGenesis Therapeutics, Voyager Therapeutics Incorporation, and Brain Neuropathology. He holds the position of professor and vice chair for research at the University of California. And he served as the former chief of molecular therapeutics at the National Institute of Health. Additionally, he is the director of the Interventional Neurocenters at Brudno Hospital in Warsaw and the University of California at San Francisco. Throughout his career, he has authored over 230 peer-reviewed articles and developed numerous patents for surgical devices and more. Currently, Professor Bankiewicz is leading 2 ongoing gene therapy clinical trials in Parkinson's disease and in pediatric neurotransmitter deficiency. His research interest is development of translational approaches to drug, gene, and cell replacement therapies. I would like to ask you to present this.
Hi, good afternoon. My name is Chris Benkiewicz, and I am very grateful for this invitation to present at this afternoon's session. I am grateful to Prime Minister Buzek and also to Professor Gajewski for organizing this session. I am sorry that I cannot participate in the meeting personally. So I know that this session is meant to discuss the importance of the non-clinical work in developing new treatments, and I thought that it would be very useful for me to share with you some of my experience with the work that I have been involved for a number of decades right now, as it relates to work in the brain of patients with malignant brain tumors, but also patients with Parkinson's disease or children with some of the genetic disorders. So I really have to tell you that I am very impressed with the amount of work and the outcome that came out of the work that myself and my team has been involved as we got ourselves ready to initiate clinical trials in multiple indications. There's no doubt in my mind that in vivo work, it's essential, if not absolutely critical, to really understand how we can move forward with the safe and efficacious clinical trials. If you have any doubts about how important it is to scale it up, this is the size of the mouse brain, this is a rat, this is a monkey, and here we have the human brain. So I don't have to explain to you, of course, how difference in terms of complexity between these systems really is, but also the scale. If we get something working in this tiny little brain, and we really think that the amount of, let's say, drug delivery that took place in the small rodent brain would predict what's going to be happening in the larger human brain, is of course very naive to think that indeed will be the case. So obviously I don't have time to go through all the work that went into getting the clinical trials ready and ongoing work, but I just want to break it in a couple of segments. One of them is development of brain delivery technology, and I say this because unlike other organs, we cannot give the therapeutic substances orally, for example, to patients, because they will just not cross into the brain. There's a system called blood-brain barrier that effectively prevents from therapeutics reaching the brain. And even if you break that blood-brain barrier, you're just simply going to flood the brain without really any specific regions that would need to be treated. I'll demonstrate this in a minute with some of the work that we went and conducted. So we had to develop a technological convection-enhanced delivery. You can look at this 1995, and really come up with a whole bunch of technology that would allow us to deliver therapeutics strictly into the brain tissue. So we had to develop cannulas. We have to develop other than methods, of course, of monitoring this all in the MRI with gatoteridol, and also some of the specific technology, how we would deliver these therapeutics to the brain. So all of this had to be developed in animals to really get this thing right. It's an example here of the system we've developed in California with UCSF, where we would attach this into the monkey brain, skull actually in this case, and test how to use this navigational system in the MRI to really allow us to reach discrete regions of the brain, not just in the monkeys, of course, but it was meant to be used in patients. I'm happy to report that the system is used right now
worldwide by many clinical sites to do different things from deep brain stimulation to gene therapy. And all of this obviously couldn't happen if we did not study this very carefully in the animal models. Here's some of the examples of how the system is being utilized. We had to develop the system for having a sterile field operating on patients in the MRI scanner. These are first surgeries that we've done. These are 2 of these frames mounted on a skull of the patient. And because of that, we are able to visualize the distributions within the brain. This green region here is our target. It's called the epithelium, and it's critical in patients with, for example, Parkinson's disease or multiple system atrophy. Again, animal work has allowed us to predict the coverages there as well. There's another system that we've developed also in animals, much more simple system. You can see the description of it here. It's an implantable system and multiple channels initially that made its way to patients. Done a number of cases now in children, maybe around 20 or so, and then patients with Parkinson's and MSA. Very simple system. We can put multiple of them. You can see the MRI image here showing the gadolinium, which is the MRI contrast, showing us those channels through which we put the cannulas, and you can see how precisely that really has been placed in the brain. Again, the demonstration of this work in the animal setting, where we can see very clearly how this system is allowing us to target. So it's attached to the skull of this particular animal in the MR scanner, and you can see the imaging and the movies that actually demonstrate the ability of us not only to target the right regions of the brain, but also deliver those therapeutics straight into the brain parenchyma. And that led us, of course, to a complete understanding of how to target those regions in the patients. This is just a schematic of moving from one specific surgical trajectory to the one that allows us to just use one cannula and get this really large area of the brain being covered. And here's some of the results from the ongoing work in the gene therapy in Parkinson in patients, where you can see this is a remarkable, very consistent coverage of our target structure of different stages of Parkinson's disease. And here you can see actual coverage of that structure. So that could never happen if we did not get this work conducted in the animals. So the other big thing for us was to really understand the therapeutic strategy, why we want to deliver specific therapeutic agents to patients, and what that all means without developing animal models of specific disease. In this case, Parkinson's would never happen. Here's the work I've done in 1986 with a very important contribution of the model that has been widely used throughout the world on inducing Parkinson's in monkeys. And there you can really model different stages of Parkinson's disease. There's the further characterization of this model. We also developed multiple rodent models to really allow us to figure out how to target different neuronal pathways. Some of the specific agents that we moved into the clinic, this is all based on the viral vectors called adeno-associated viral vector, AAV, different serotypes. There's tons of work we've done on trying to understand that system as well in terms of different serotypes and how they transduce different parts of the brain. Suffice to say that, here we use what's called the AAV2 AADC, 2000, so 22 years now. Work really showing that we can have traumatic effect on patients with Parkinson's disease. And also we were able to show that there's a very long-term expression of the gene
in the animals using post-emission tomography and other means. So again, trying to understand the model of the disease, but also specific therapeutics. This one is called GDNF. It's a trophic factor meant to stop the progression of the disease and hopefully also be able to reverse. And here's some of the work that led to exciting clinical trials. It was just published this year, where we're showing 5-year survival of the patients treated with this gene therapy AAV2 to GDNF, and showing remarkable safety over 5 years in this particular case. Again, all of this has been fully predicted by the work that has been done in our animal models. There's very excited work, just got a cover last year of Neurology, where we showed that this AAV2 AADC gene actually remarkably works in patients. This is data showing 3-year follow-up in those particular subjects. And in this case, it shows that our coverage that we've developed with all these different ways of brain delivery and the hardware results increase as we get more coverage in this green structure I showed you in the previous slide called epithelium. We get more coverage, in this case 34 or 42%. The PET signal, which is really showing us the target engagement, is dramatically increased. Again, exactly predicted based on the PET scanning of the animals with this MPTP administration. But more importantly, it's very safe, but also reverses the need for levodopa in these patients. It reduces it by 40 or 50%, giving patients tremendous increase in the quality of life. So instead of patients getting worse over time, they actually seems to be stabilizing and then being able to have a better quality of life. Here is the GDNF story, the glia-derived neurotrophic factor. We've delivered multiple ways. This is some of the Parkinson's disease that is not receiving levodopa treatment, and you can see that individual having typical PD. And this is what happens with this trophic factors giving into the brains of these patients. They allow 6 months or so, and that dramatically increases how the patients are functioning. The delivery of this, of course, it's very of this therapeutic agents is incredibly complicated, but this is where I think the animal work has taught us and predicted a lot of outcomes that we are seeing right now. And you can see those patients performing way better. This is a patient with quite advanced Parkinson's. This is a typical way how these patients walk. They lose balance very often. They injure themselves. So those things are very critically affecting their quality of life. And here you'll see what happens 8 months after GDNF has been delivered to this particular patient. So here are some of the data, again, published last year, I believe, from what happens with the gene therapy. See our delivery. We can see it right now. We can predict what the coverage of the brain we will get. And here you have the pre and then post PET scanning showing very dramatic increase of the PET signal, showing us regeneration of the brain. This is quantified right here. And then in one patient that actually died unrelated to gene therapy, there's a dramatic increase of GDNF. So if you go and look at some of the work we've published in non-human primates, all this data has been predicted perfectly. Here are some of the overall results. But UPDRS is a scale that allows us to measure how bad those patients are. They get worse and worse because they pick up more points on the scale with time. So every Parkinsonian patient gets worse with time. With the gene therapy, the first low dose, we stabilized it for 5 years. They didn't get any worse. And then with the newest generation, now with a large dose and very large distributions, patients are reversing in their Parkinson's disease. So
So very exciting. And again, if that were not for decades of us working in the animal models and understanding the physiology and then biodistribution, that would have never happened. Is equally important contribution that we've reached with the animal studies that shows some of the work that we've done trying to rebuild the innervation of the patients that have a genetic deficits or children that have a mutation in that gene ABC. Again, animal work showing that if we deliver the gene in the right part of the brain, use axonal transport, we get dose-dependent increase in the innervation. Again, another contribution done in animals from our group. Here is some of the data showing the images when we deliver the gene into the brains of those kids. Was just published in Nature Communications last year. Some of the kids we treated from around the world, there's only maybe 200 of them. Happy to say we brought a lot of this to Poland as well with Professor Zabek. So I was able to treat all these patients from different His ankle going everywhere. You know how dramatic that is. I think that video shows this is a typical child with this type of disease. I mean, they're so desperate that they are being put on the treadmill just to make sure that they have some kind of movement. And here's a remarkable thing that happens after gene therapy. Those kids can actually start walking. And I mean, it's day and night in terms of their ability to control their movements. There's another kid. This girl is 4.5 years, and you can see they cannot move. They have zero control of their limbs or muscles. It's the same kid 3 years after gene transfer. She's a little Spanish girl. Again, complete transformation of her life. Again, that could have never happened if we didn't go and did this work in animal models. There's an ongoing, very exciting work that we've published this in PNAS, I think it was 2008. And this has to do with all those things being put together in terms of our ability to target specific parts of the brain and see where it all goes. And then you can see this remarkable axonal transport that if we deliver gene therapies to a small part of the brain called the thalamus, we can use the substations here to really give us this remarkable cortical delivery. Again, huge thing for patients with Alzheimer's disease, but also with lysosomal storage disorders. We also predicted based on the animal work with the nanoparticles that we will get what's called the perivascular leakage, again, published in 2005. And that's exactly what we were seeing in patients during our infusions. You can see those blood vessels just transporting some of the gene therapy to different parts of the brain that really critically allow us to refine our approach. I want to finish with just telling you something incredibly exciting as well, which is some of the work that we've done in the malignant brain tumors. We actually were working with the canines patient dogs that actually developed brain tumors, and they were malignant brain tumors, of course. So a lot of work went into trying to understand how to deliver different compounds. Here's a brain tumor. You can see this is looping actually. For the first time, we were able to deliver nanoparticles into the tumor because these obviously would not cross blood-brain barrier. And that, of course, led to work that we've been doing in patients. And you can see the delivery into this part of the brain. This is a brain tumor. It was resected and came back. It's called a recurrent brain tumor. And now very successfully, we can cover these tumors in patients repeatedly. We've developed a cannula, very specific system that allows us to place the cannulas into the brain with the desired place and then be able to leave them there behind. Here's one of those patients receiving 3 infusions with this particular system. And this is the patient's tumors, recurrent tumors in her brain. All of this that you can see
it's the nanoparticles that we infuse. So we cover everything with the tumor and the surrounding tissue, very much where you have also the edema. So every single patient we've treated actually have survived for years with just a single treatment. What's important also is that this cannula has a specific shape materials that allows for delivery of therapeutics into the brain and brain tumors without the reflux. Here's a girl with the brain tumor located in the brainstem, so very deep into the brain. And you can see this infusion now happening in that part of the brain, really being able to shrink those tumors, because you cannot remove them without obviously killing the patient. So here's another patient, and you can see this beautiful coverage that we're getting in this very difficult part of the brain to treat. So these kind of kids can get these infusions now repeatedly into their brains. So let me finish by concluding that in my case, what I think you see as exciting advancements in medicine couldn't possibly happen without us testing and developing all these things in the animal systems. We have to scale up. I mean, it's difficult, but it has to be done in terms of trying to really have a better understanding of what happens with these advanced therapies in the brains of patients. You have to think about larger animals such as pigs, monkeys, or dogs to really predict the therapeutic outcome. Many say that all we need to do is in vitro experimentation, which I agree, it's important to understand basic biology, but this system will never be able to predict the complex physiology that we are dealing with. The brain is actually degenerating or undergoing a quite dramatic changes as based on the malignant brain tumors. A lot of people that worked with me over the years, my two teams in UC San Francisco and Ohio State, are listed here. Professor Zobek, I've been working with him for a long time, brought a lot of new technology to Poland, including some of these things that you just saw. We're training a lot of people in the team in Burma as well. Columbus Children's Foundations, which I am actually running to bring some of the funding for the children from around the world to be treated, and then a whole bunch of other very important international collaborators. Most of this work is funded by National Institutes of Health, so it's government funded in the US. A lot of foundations, universities also are helping us as well. So thank you very much. I hope that you enjoyed this presentation, and I wish I were there to participate in the discussion, but I believe that you'll have a fruitful session. So thank you very much, and I hope to see you at some point during the next meeting. Thank you. The next speaker will be Professor Piotr Walczak. He is professor at the Department of Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine, co-director program on image-guided neurointervention, University of Maryland, Baltimore. Professor Walczak is professor at the Department of Diagnostic Radiology of Maryland University. He received training in regenerative medicine at the University of South Florida and in molecular and cellular imaging from the Johns Hopkins University in Baltimore. His research program focused on using multimodality imaging to improve the delivery of therapeutic agents to the brain in the treatment of stroke, myelin disease, and brain cancer. Professor Walczak, I would like to invite you to present your lecture.
Thank you very much for your introduction, and thank you everyone for attending. This is a great privilege for me to be here and present my work. Hope to give you some food for thought, and later on we can dive into a discussion. So my work for many years focuses on repair of the brain, but more recently it actually narrowed down towards modeling neurological diseases in animals and developing tools to improve targeting of therapeutic agents to the brain. These are my disclosures, and so it's actually my career was developing in an interesting time around the year of 2000 when I entered science. It was a very exciting time. We can call the decade of stem cells, when we believe soon we'll be able to cure every disease of the brain. But as the years were progressing, it proved to be very much a goal, but very hard to reach. The same as with stem cells, there were neuroprotective strategies, gene therapies that were very difficult to achieve. It is hard for me to say this just after Professor Bartkiewicz gave these spectacular examples how he can cure some of the diseases, but still these are individual cases that can be effectively treated. But overall in the field we are facing with some serious challenges, and these headlines and titles of articles give you a glimpse where we are right now. So Pfizer exits neuroscience. Big pharma has become disillusioned with neuroscience research, and this is the case. Large pharmaceutical companies, one after another, cut funding and exit brain therapy of brain diseases into other easier targets. And this is where we are, and we don't want to give up, and we are working on addressing some of these challenges. And as Professor Bartkiewicz was showing quite heavily, that his work was largely dependent on imaging, and also our philosophy is that we have to use, for this complex organ, complexity of the central nervous system requires complex tools. And one of the aspects that I want to bring up today is appropriate animal models. Animal models that are relevant to the clinical situation. I'm going to spend a couple of minutes talking about that. And again, seconding Professor Bartkiewicz's emphasis on the need for large animals, importance of large animals. And the second aspect is improving drug targeting. While Professor Bartkiewicz was showing these great examples of convection-enhanced delivery, how well it works, I'll show you some other less invasive approaches that we are developing based on image guidance. So now let me start with the animal model that we are now using quite extensively, and we are quite proud of. And that's Dominika is now on the audience. So that was her dissertation work. So she established this model of cerebral ischemia in pigs based on image MRI guidance. Word of motivation, why we needed to develop a stroke model in swine. There are quite few of reasons, but I will bring probably just two. There are models of stroke in the literature in pigs, but they are all dependent on the surgical axis, highly invasive surgical axis that is related to morbidity independent of stroke. So it's very difficult to interpret therapeutic interventions in this system. So we want to have a minimally invasive
approach for that. But that was difficult. For many years, people tried but failed. I will tell you how Dominica succeeded with that. And the second access is the advantage of intra-arterial access. And this is directly clinically relevant situation. The patient with stroke is rushed to the hospital, the catheter is inserted, artery is recanalized, and we have the opportunity to deliver drug, to deliver adjuvant therapy, because many of these patients do develop damage of the brain. They get to the hospital most of the time too late. And we have that opportunity to deliver therapy locally at high concentration. And that is very important because I'm sure you know how difficult it is. And Professor Bankiewicz also was emphasizing how difficult it is to deliver drug to the brain. While in systematic injection, you flood the whole body with drug, barely getting anything to the target. So how this is done? We have a pig, we have a vascular access in the groin, navigate the catheter up the aorta into cerebral arteries. But these cerebral arteries are quite complex. In pig, many of you know that very well, that there is rete, which is a network of vessels. The arteries is going up where we can nicely advance the catheter, but there is rete, and cerebral arteries form after that network of vessels. We cannot advance the catheter through that. So to circumvent the, here I have the angiography showing exactly that anatomical situation. So you can only put the catheter upstream from rete. So to circumvent that problem, Dominica is inserting the catheter just upstream from rete, and at that time the animal is placed inside of the MRI scanner for injection of a solution that will pass through and will cause clotting. So we inject thrombin solution, and as that solution is going through, it will block cerebral vessels, blocking the vasculature. So this is the experimental pipeline. We have a prep, 40 minutes, catheter navigation, the induction of stroke in MRI suit and recovery. The whole thing takes a couple of hours, depending how long you want this ischemia to occur. And what is missing here, and it's critical and very important in our system, is that we can reperfuse at the end with pharmacological recanalization. Here I have some videos showing in real life that how this works in Warsaw, in University of Life Sciences. These experiments were done in Professor Zdajewski's lab. So we have X-ray, and that's actually an experiment under C-arm. The pig is under here. Let's see if we can play this. So the we have access to the artery. The catheter is advanced. After we position the catheter in this with this pharyngeal ascendant artery, just before I transfer the animal to an MRI suite, which is just next door. Pretty convenient. The animal is placed on the MR compatible bed. Here we enter into the MR room. The table is docked, and we move forward with the experiment. And here I'm just showing the essential step of the procedure. While the animal is inside of the MRI, we have infusion pump that we can control the infusion quite precisely. We inject contrast agent, can pre-inject contrast agent. You will see on this MR, dynamic MR image, the hypointensities. So prior of blocking, we can probe if the catheter is in the right place. We have a good perfusion through the brain. Then we inject thrombin. Remaining hypointensities indicate that we were successful blocking that circulation. After that, we can look at the signal evolution of signal intensity. So here we have a bright signal infusion of thrombin. There is some washout, but we in this ROI hypointensities persist.
ischemia is occurring. Here it's just a visualization of a block, so that much less of the brain is perfused after thrombin, and there is a sluggish clearance of contrast. And here is that key element that we are really happy about, that it is really important that we can reperfuse the lesion. So this is image maps of MR perfusion. You can see the cerebral blood volume, flow, time to peak, needle transfer time. In all of these parameters, you can see the block after thrombin. There is some spontaneous reperfusion, but after we inject this thrombolytic TPA, we can dissolve clot quite effectively, and that is the time that we can start treatment. This is a great platform for testing therapies. Another element that we like to test over time as the stroke is developing is apparent diffusion coefficient. So after as soon as 10 minutes, we see this dark region of where the brain damage occurs. There are some changes you can see between 25 minutes and 40. What everybody thought that hypointensity senile disease are irreversible. Now we can prove that they are actually reversible to some extent, but as the time passes, after 2 hours, we have a permanent damage lesion. After 24 hours and 1 month, we have a end stage of that disease and damage. Here, I'm just going to show you that there is high interest in this model, and in collaboration with a group from Munich, we tested for them drug, glycolic acid, and this work is published in Advanced Science. If anyone is interested, please see this paper. It is just an experimental outline. So as a summary of that part, we have a very advanced and unique model where we can monitor multiple parameters. We can induce ischemia in large animals, and that is ready for testing of drugs and devices. So now I will switch gears, and I hope I still have some time to do that, because I would like to talk to you about these different aspects of our work. This was so far about developing animal models of disease with high clinical relevance, and now another super important issue is improving drug delivery to the brain. And this number that I like to show is a very small number, 0.01%. And this number is showing you, I have a spoiler, is showing you fraction of systemically injected antibodies. Antibodies are now workhorses in modern medicine that are used for multiple indications, including brain diseases. But that is the fraction of antibody that will reach the brain after systemic administration. Not very high, but it's even hard to imagine how small it is. That's why I'm bringing up this silly thought exercise. We all like coffee. Some of us like to put sugar in that coffee. So if you want to put that 1 spoon of sugar in your cup, and if you would be really sloppy and you would be spilling the sugar all over, if you take this ratio of 0.001, so you have to use 10,000 spoons of sugar to get enough for your coffee, which is unacceptable in case of sweetening your coffee, but it's absolutely unacceptable in terms of treating disease and using very expensive and potentially dangerous drugs. So we have a challenge here. We have to address this. The new frontier in neurology, neuro-oncology, is that we need to develop better techniques for drug delivery. Coming back again to Professor Bankiewicz and his amazing technique of injecting drugs directly into the brain, convection-enhanced delivery. That is great, but that requires neurosurgery. There are risks associated with this. So the threshold for using that approach will be relatively high. If you have an early stage Alzheimer's disease or maybe multiple sclerosis patient, it will be difficult to
to cross that threshold. So what we are trying to do is we want to develop something with less invasive and safer, even safer. And a few examples of how we do that, how we address this. So again, these pretty pictures that I was showing you about, it's obvious. If you could inject locally, it's better than if you inject systemically. In contrast to CED, convection enhanced, here you have a chance of getting homogeneous distribution of the drug. How we do that? We need to use imaging, and we use multiple modalities with navigation of catheters under X-ray, looking at blood-brain barrier manipulation under MRI, calculating the dose, local dose with PET imaging, and then going back and forth with one modality that is not clinically applicable but quite powerful, intravital microscopy. And here is a translational pipeline that we apply in the lab from in vitro small animals, large animals, essential, and then humans. So here I will just show you some examples how we do this in small animals across all these different imaging modalities. And if time allows, I'll also give you some examples of the large animals. So in mice, these vessels, blood vessels, are very small, and we need to get surgical access to them. So we have to cut the skin, put the tube into the artery feeding the brain, and that's just a little movie showing this. It's doable. You need to have quite a bout of skills, but it is still a bit more invasive than it is clinically or in large animals. So next, once we have access to cerebral arteries, we move the animal to MRI. And this is a high field MRI scanner. Wanda is a postdoc in my lab in Maryland, inserting the mouse in the scanner. We have infusion pump just next to the gantry to do these interventions. And here is an example of that intervention. We pre-inject contrast agent. Coronal section through the brain, we can see pretty homogeneous signal. We inject contrast agent and we see hypointensity. We know exactly that we were successful and we know where the flow from that catheter is going. You might think it is obvious and it always should be that way, but it's not. We have quite a bit of examples. We now understand that complexity, because of the complexity of cerebral circulation, we have quite a bit of situations where we cannot effectively perfuse the brain, and with imaging, we can optimize and adjust injection process to effectively deliver. I'm not going into details for the sake of that time, just the whole message is that we need to image to be sure that the injection is actually perfusing through the brain. Next, once we know that the fluid that we are injecting from the catheter is going where it needs to be, we have our ways to open blood-brain barrier. So most capillaries are leaky, they have holes between endothelial cells in the brain. It's super tight and well controlled, but when we inject hyperosmotic agent and displace the blood, we can break the tight junctions, and for 15 minutes or so, we have ability to push therapeutics across. And in MRI, you can see this way, we pre-inject with contrast agent, visualize which parts are perfused. We inject this BBB opening agent and then gadolinium. So we see these parts were successfully opened. And we move on to the next stage, and we move on to the different modality of imaging, because MRI have a very bad sensitivity. So to look at drugs, to drug accumulation, we need PET. We need nuclear medicine. Antibodies wouldn't be visible, they have to be labeled, and Anka is expert in that. She labels the antibodies with chelate, with DFO, that later can capture radiometal, and we like using zirconium for its long half-life, and then we can inject mice. In this case, we inject IV into the tail vein. And another horrible example that you shouldn't do IV injections of antibodies, because you see, when we do dynamic imaging, there is some buildup of the signal,
over time, 5 minutes, 10 minutes after injection. And what is key here, that we open the blood-brain barrier using our intra-arterial technique. There is no improvement. There is no bump in accumulation in the brain. So whatever we see, it's practically background and vascular content. Then when we do intra-arterial injection of antibodies, we have a quite improved uptake, even without blood-brain barrier opening. But when we open blood-brain barrier osmotically, we have excellent uptake and retention over time. And now, one of the patents that we filed is to use this imaging for dosing of drugs. You can do longitudinal imaging. Oh yeah, so you can do live imaging, and right now the reconstructions are slow, but we are hoping to do them in real time, so you can stop infusing as soon as you reach therapeutic level at the target. So we are excited about that. I think I might be running out of time. Is that correct? 5 minutes? I have 5 minutes. So very quickly, I will go through scaling up, as Professor Bankiewicz was talking about. We need to scale up. Translation of this to human is a bad idea. It failed so many times. We need to have a clinically relevant setting. Professor Bankiewicz uses primates. In this country, it's not that easy to do primate research, and even in the States, it's expensive and difficult. So swine, as I showed you before, that's a good model. Swine, and not only. So in this case, we even call large, we had some discussions, even rabbits are called large animals in the States. So here in a rabbit system, we can navigate with the clinical C-arm, navigate the catheter through basilar vertebral artery into basilar. Again, the same pipeline, it's just not less invasive because we don't need surgery. We move that rabbit to MRI, and you can see this dynamic scan showing in brainstem, brain region that is perfused at that speed of infusion, 50 microliters per second. You can segment it out so you can appreciate the area of perfusion. We inject BBB opening agent, very good correlation of this predicted and actual BBB opening. We can go faster with, this is one of the parameters that we tune, faster, much larger part of the brainstem. Here segmented out, and much larger area of BBB opening. And here is a live image of blood-brain barrier opening in a dog. Display? Sadly not, but it would show, the movie would show the distinct region in the brain turning hyper intense, which is quantified here. So we see the moment when the barrier bursts open, and we see where it is. If this movie will play, this is a placement of the catheter in a distally, so you can see the area of the opening. It's just a visualization. We retract the catheter into the ICA terminus, then we have more anterior of the brain, the barrier opens. We retract the catheter into basilar territory, where we can then open the barrier in a more posterior part of the brain. So we can tune it, we can control it quite well. And here it's just beautiful example of importance of imaging, how you could misjudge. In the circulation of the pons of the brainstem, you have this big highway, big vessel, and a lot of perforating vessels coming across. So we have a catheter sitting somewhere here, and when we inject contrast agent, this is the part of the brain that is perfused. But it's enough to retract the catheter just tiny bit, and you can see that the area of perfusion dramatically changes. Without this information, you could miss completely the infusion. So imaging, and imaging. Next, just very quickly, the case, that's the culmination of this work. 2 years ago, we did in Warsaw a procedure where
female with glioblastoma that undergone all possible therapy, radiation, chemotherapy, and everything that was available. She was progressing and deteriorating, and she was given opportunity to receive intra-arterial injection, MR-guided intra-arterial injection of bevacizumab, anti-angiogenic agent. So that's the MR 14 days before admission and 3 days before admission, huge progression. This girl would be dead within days. So this is a anatomical workup, diagnostic workup. You can see the tumor, you can see blood vessels that possibly feed the tumor in MRI. But here, even with a microcatheter, we have a very poor information. We could only guess which of the vessels feed the tumor and where we should inject drug for best effect. So in MRI, with this catheters placed, we could inject contrast agent, pre-inject contrast agent before the drug is injected. And again, unfortunately, this will not play. So you have to believe me, and I will describe what you should see. You would see here flashes of when the bolus of the contrast is injected. You would see the territory, high pointer signals that going through the tumor and also from the healthy brain tissue. And they, it does work. So you can see the signal through different slices, which part of the brain and of the tumor are perfused. That's a 3D visualization in red. In red, you have the brain cancer, and if this video would play, you would see flashes of contrast going through parts of the tumor, but not all the tumor. But you can fully see it here. In yellow is a region of perfusion at 2 different speeds: fast perfusion, slow perfusion. So infusion. So you can see much larger territory, much slower territory. And this information you can use to choose blood vessels and infusion parameters to apply the treatment. And these are outcomes. The therapeutic effect was quite outstanding. So I showed you before there was this dramatic progression of the disease, but as little as 4 days after treatment, tumor shrunk, and which was great. But then after each subsequent therapy, because this tumor did relapse, and each session of the therapy was less effective. And it shows that we still need to search for more effective and more definite treatments, because tumors find their ways to escape from therapy. And to conclude, for all my talk, the imaging, multimodality imaging, is very important. And also Professor Alavi was alluding to that MR, PET MR, these are the modalities that are very much needed to drive progress in therapy, especially in brain diseases, but it's complicated. You can imagine that patient has to go through different machines, different rooms. They have to have X-ray angiography to put the catheter in. They are moved to MRI. When this is done, they have to be moved to PET. So that is inconvenient, introduces risks and complications. So there is now trend, and there are some options to address this logistical issue. And ideal setting for implementing such modern therapies would be integrated therapy suite where you have patient, you have a X-ray angiography just integrated next door with PET MR system, with integrated 2 modalities where all these patients could be conveniently treated. And actually, there are not too many of such installations in the world. And I think in Europe there are, I don't know, 2 or 3. One of them, we are really lucky to collaborate, to work with Professor Gajewski in Warsaw. This is there, and I hope great things will be happening there soon.
One other aspect that I want to bring, that all these complicated tools are important. There is interest in the field, but they are difficult for pharma and for other scientists to develop. So we are now working to offer it to the community as a service. So we established preclinical CRO that is trying to bring it to the community. And all this effort is with guiding neurointerventions with imaging to advance this and to create a platform. We registered societies, Society for Image-Guided Neurointerventions, and we just had a conference a few weeks ago in UK, in Warwick, and actually some of you participated in this, and you can find yourself on this picture. It's a beautiful setting and great science. There were a lot of people contributed to this work, and we could not do this without funding. So thank you very much, and I hope we can discuss about this later on. Okay. Thank you very much for the excellent presentation, and I invite Professor Zabielski to continue this session. Okay, now I can see we have mission impossible to conclude and make all the discussion within 5 minutes. Nevertheless, I would like to, is there anybody non-speaking Polish here? No one. Okay, to możemy w takim razie przejść na język polski łatwo, bo tak jak wspominałem, misja jest nieomal niemożliwa do wykonania. Chciałem tutaj prosić na tę krótką dyskusję panów profesorów, pana Piotra Walczaka, pana profesora Leszka Kalinowskiego. Pan profesor Kalinowski jest kardiologiem klinicznym z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Najkrócej tak mówiąc, przedstawiając, panie profesorze, bardzo proszę. Następnie chciałem prosić pana profesora Zdzisława Gajewskiego, lekarza weterynarii, w tym gronie twórcę Centrum Medycyny Translacyjnej w SGGW w Warszawie. Następnie chciałem prosić tutaj pana profesora Adama Liberta, profesora i byłego dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. I chciałem także prosić panią profesor Alicję Kazek-Kęsik z Wydziału Chemii Centrum Biotechnologii Śląskiego Uniwersytetu Technologicznego. Właściwie to będzie Śląska Politechnika, tak? Dziękuję bardzo. Ja jeszcze się przedstawię, Romuald Zabielski, także SGGW, Centrum Medycyny Translacyjnej. I proszę państwa, mamy bardzo mało czasu, ale może byśmy odpowiedzieli tutaj na takie pytania, chociaż tutaj odpowiedzi już same się nasuwają po tych 3 fantastycznych wykładach, ale spróbujmy także z naszej dziedziny odpowiedzieć na następujące pytania. Pierwsze pytanie kierowane do wszystkich. Ale mianowicie takie, czy jest możliwość prowadzenia zaawansowanych badań biomedycznych, na przykład tworzenia nowych leków, na przykład tworzenia nowych procedur chirurgicznych, czy konstrukcji nowego wyposażenia medycznego bez użycia zwierząt jako modelu? Kto z państwa pierwszy? Bardzo proszę tutaj od razu. Podam mikrofon. Pana profesora. Dzień dobry państwu. Odpowiadając na to pytanie, starałem się odpowiedzieć na to pytanie. W moim przekonaniu nie, dlatego że sam się dedykuję badaniom translacyjnym. Aczkolwiek dzisiaj są techniki, które w pewnych elementach pozwalają podprowadzić pewne rozwiązania w sensie odkryć
na etapie syntezy pewnych znaczników, biomarkerów, które zanim poda się do zwierzęta, można je przetestować. W wypowiedziach i prezentacjach doskonałych zresztą wszystkich trzech prelegentów ten element się pojawiał. W tym procesie transmisji badań od syntezy do człowieka, czyli od benchu do bedside, no pojawiał się ten element badań in vitro. I takim przykładem badań, które to demonstrują, jest to, że najpierw na przykład wchodzą do działania chemicy i syntetyzują związki, które mogą być potencjalnymi biomarkerami, które pozwalają spełniać tą ideę na przykład terapii celowanej. O tym będzie pewnie można jeszcze powiedzieć za chwilę. Następnie można te związki testować na pewnych modelach komórkowych, kompletnie in vitro. Podam na przykład taki przykład, który jest absolutnie dziś osiągalny i możliwy do zrobienia i także już w Polsce. Wiemy na przykład, że dzisiaj nowotwory przez swoją mozaikowość mają mnóstwo rozmaitych w masie guza pojedynczych mutacji, więc nowotwór do nowotworu nie jest podobny, mimo że kategoryzujemy to histopatologicznie często jako jeden rodzaj nowotworu. I tak naprawdę trzeba to personalizować. I to jest możliwe w taki oto sposób, że chirurg, który usuwa tkankę nowotworową w trakcie rutynowego zabiegu operacyjnego, ta tkanka może być wykorzystywana wtórnie do badań. Może być z tego izolowana linia komórkowa specyficzna dla danego pacjenta. I na tych liniach komórkowych mogą być prowadzone rozmaite testy, na przykład cytotoksyczności wobec tych leków, które obecnie są dostępne i wprowadzone do leczenia i uznane za względnie bezpieczne, zanim się poda systemowo pacjentowi ten lek, albo też badać mnóstwo, tysiące nowych kandydatów o potencjale chemioterapeutycznym, chemiostatycznym. To jest jeden z przykładów, kiedy można próbować pewne elementy załatwiać bez zwierząt, ale ten upscaling, o którym było dużo w tych prezentacjach, w moim przekonaniu jest nie do przeskoczenia. Dziękuję bardzo. Teraz zwracam się do pana profesora Liberta. W pana profesora instytucie konstruowane są nowe narzędzia służące zarówno potencjalnie do diagnostyki, jak i do leczenia. Co pan profesor sądzi na ten temat? Ja powiem przewrotnie, że oczywiście można prowadzić badania bez eksperymentów na zwierzętach. Znaczy, pytanie jest, jak wiele się dowiemy o tych technologiach, które potem będziemy stosować w praktyce i na ile element ryzyka dla pacjenta, który przejdzie pierwszy eksperyment kliniczny, będziemy w stanie znieść przy użyciu takiego eksperymentu. I w tym kontekście chciałem powiedzieć o tym, że próby przenoszenia prostego różnych obserwacji z małych zwierząt, z systemów laboratoryjnych, z badań na fantomach, na sytuację kliniczną, czyli taką, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem i jego chorobą, no po prostu nie mogą się powieść. Państwo także zrozumiecie to łatwo, że ja jestem entuzjastą wielkim modeli o charakterze obliczeniowym, różnych rozwiązań programistycznych, które przynoszą pewne informacje na temat reakcji systemów biologicznych, w szczególności człowieka, na różnego typu bodźce. I modele takie są rozwijane każdego dnia w laboratoriach inżynierii biomedycznej. Z tym tylko, że jak przychodzi do rzeczywistości, to po prostu się z nią bardzo daleko jeszcze ciągle rozmijają. Także mam przekonanie, że model zwierzęcy jest absolutnie niezbędny dla zniesienia w dużej części niebezpieczeństwa, jakie potem musi ponieść pacjent w pierwszym eksperymencie klinicznym. Dziękuję bardzo. A w takim razie co ze szkoleniem lekarzy? Na ile istotne są te modele zwierzęce w tej materii? Czy może pan profesor Gajewski, bo
W Centrum Medycyny Translacyjnej od lat prowadzone są szkolenia w zakresie laparoskopii, transplantologii i innych dziedzin młodych lekarzy rozpoczynających specjalizację. W moim przekonaniu, to co już było tutaj powiedziane, szkolenie to nie tylko szkolenie lekarzy czy szkolenie studentów, ale połączenie tego, co mówił pan profesor Kalinowski i pan profesor Liebert. I na pewno wszystko, co byśmy mogli funkcjonować, to musi być połączenie przygotowania tego typu szkoleń, czy właściwie ja to nie nazywam szkoleniem, tylko badaniem, w które są włączani studenci, ale połączenie z panią profesor, z Politechniką, ponieważ to jest przygotowanie wstępne, a dopiero w następnej kolejności poprzez tak zwane zwierzęta laboratoryjne, czyli myszy, szczury, przechodzimy na model zwierzęcia, który jest najbliżej czy najbardziej zbliżony do człowieka. W tym przypadku mówimy o świni, czy mówimy o małpach, które ze względów formalnych czy prawnych bardziej nie można stosować. Bez modelu zwierzęcia, bez modelu świni nie można dzisiaj kształcić studentów medycyny i nie można rozwijać również wiedzy i umiejętności lekarzy w różnych dyscyplinach, w różnych obszarach klinicznych, a szczególnie w zaawansowanej diagnostyce i terapii. I tutaj mamy coraz bardziej zaawansowane metody, to o czym mówił pan profesor Walczak, czyli wykorzystanie PET-MR-a, czyli już nie PET-CT, tylko PET-MR-a i to, o czym mówił pan profesor Abbas Alawi, czyli tak zwany Total Body PET-CT, czyli tam, gdzie mamy całe ciało diagnozowane. Bez tego nie można mówić o szkoleniu i nie można mówić o diagnostyce. I tego typu badania, tego typu eksperymenty i tego typu możliwości kształcenia zarówno studentów medycyny, jak i studentów weterynarii są dzisiaj absolutnie niezbędne i są bardzo cenione przez wszystkich uczestników tego w myśl jednej zasady: jedno zdrowie, jedno życie i to wszystko mieści się w jednym świecie. Dziękuję bardzo. A teraz mam kolejne pytanie, bo już wiemy, że te modele zwierzęce są niezbędne zarówno w badaniach naukowych, jak i w szkoleniu specjalistów, a także i w szkoleniu studentów do wykonywania ich późniejszej pracy. Czy w związku z właśnie możliwością korzystania z takich modeli, czy jakieś specyficzne, nawet nieoczekiwane elementy zostały właśnie dzięki tym modelom pokonane, czego byśmy się wcześniej nawet nie spodziewali w naszych badaniach, czy właśnie w podążaniu w kierunku pracy klinicznej? Tu kieruję do Państwa, do pani profesor Alicji Kazak-Kęsik i pana profesora Piotra Walczaka. Powiem tak, czuję się troszeczkę wywołana z chemii tutaj, ponieważ muszę przyznać, że w biomateriałach również w Polsce bardzo wiele się dzieje. Mamy wiele obszarów, gdzie ciągle poszukujemy materiałów jak najbardziej zbliżonych do danego modelu, danej tkanki. Natomiast nasuwa się coraz więcej pytań. Stosowanie nanocząstek. Pytanie, jeżeli w warunkach in vitro te materiały bardzo dobrze działają, to zaczynają się pytania, a jeśli one dostaną się znowu do naszego systemu, będą miały kontakt z płynem fizjologicznym, czy one będą się gdzieś akumulować. W badaniach in vitro tego nie wiemy. Natomiast obserwujemy rozwój również bioreaktorów, badania ex vivo, które są coraz bardziej popularne. Natomiast niestety one dalej nie dają nam odpowiedzi, co dzieje się z tym biomateriałem, kiedy rzeczywiście on zostanie zaimplantowany w żywy organizm. Projektując też biomateriał, staramy się scharakteryzować jego właściwości fizykochemiczne, biologiczne. I tak jak w skali nano możemy wiele cech tego materiału określić i sprawdzić w warunkach in vitro. Natomiast odpowiedź, jeśli chodzi tutaj o jego docelowe działanie,
No zaczynamy najpierw od małych zwierząt, ale zgadzam się również z Państwem, że kolejny etap to jest sprawdzenie, jak te biomateriały będą działać w większym modelu, czyli między innymi właśnie stosując większe zwierzęta. Wydaje mi się, że jest to jeden z elementów, którego niestety, ale nie będzie dało się jeszcze w długim czasie tutaj ominąć w badaniach. Ja tu bardzo dziękuję za to, że pani profesor wspomniała o tych nanocząstkach. Ja kiedyś rozmawiałem z toksykologiem, profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Wydziału Farmacji i on mi powiedział, że właśnie w przypadku nanocząstek to my powinniśmy mówić o zupełnie nowej fizjologii, że te cząstki przekraczają przez bariery komórkowe w zupełnie inny, specyficzny sposób i że zarówno, co pani profesor powiedziała, chociażby kumulacja w różnych narządach jest po prostu czasami nieoczekiwana wręcz. Panie profesorze, a teraz na pana. No właśnie, kolej. więc właśnie postaram się coś tutaj dodać. Nieoczekiwanych takich właśnie wyników. Generalnie tak jakby musimy przyznać, że opracowywanie nowych leków, nowych terapii jest bardzo trudne. I jeżeli przyjrzymy się takiemu jak wygląda chleb powszedni dużych firm farmaceutycznych, to oni muszą rozpoczynać od jakichś dziesiątek tysięcy molekuł, które podlegają jakimś tam screeningowi, wybieranych jest kilka, do kolejnych etapów przechodzi ileś, żeby do próby klinicznej dotarły 2 lub 3 i wszyscy obgryzają paznokcie z nadzieją, że któryś z tych będzie efektywny. Więc tak jakby musimy przyjrzeć się temu procesowi i zastanowić się, jak go usprawnić i stosować takie platformy testowania, czy to jest in vitro, czy to są modele, takie, które są najbardziej właściwe, żeby uzyskiwać jak najbardziej konkluzywne odpowiedzi. I tutaj właśnie są sytuacje, kiedy in vitro te IPS-y, takie, o których tu pan profesor mówił, byłyby bardziej właściwe niż modelowanie na zwierzętach. Ale znowu musimy przed wprowadzeniem do prób klinicznych powinniśmy stosować, to jest coraz większa presja na to, żeby używać gatunków zwierząt bardziej relevantnych do kliniki, bo wtedy mamy większą szansę, że te wyniki przełożą się na skuteczność terapii klinicznej. I tak jakby, jeżeli chodzi o nieoczekiwaność wyników, no jeżeli patrzymy na historię medycyny, najczęściej spektakularne leki, nie najczęściej, ale zdarza się, że te spektakularne leki, jak antybiotyki, powstały przypadkiem, więc musimy być gotowi, mieć otwarte głowy, żeby przyglądać się naszym wynikom, nie tylko przejść do tego, co było wstępnie zakładane. Dziękuję bardzo. Nasza tutaj rozmowa nie jest bez przyczyny, dlatego że społeczeństwo, szczególnie społeczeństwo europejskie, społeczeństwo amerykańskie, bardzo mocno, silnie i głośno próbuje oddziaływać nie tylko poprzez ruchy antywiwisekcjonistyczne, animal rights movements i tym podobne, ale także i indywidualnie poprzez wyrażanie swoich opinii, próbuje oddziaływać właśnie na naszych decydentów w tym kierunku, aby całkowicie zatrzymać badania na zwierzętach, aby zatrzymać prowadzenie doświadczeń na zwierzętach i chociażby mam tutaj na myśli rezolucję Parlamentu Europejskiego z 16 września 2021 roku, która to rezolucja wzywa do jak najszybszego ograniczenia zwierząt. Już nie mówię tutaj o tej zasadzie 3R, ograniczenia w ograniczeniu doświadczeń, ale do całkowitego zastopowania tego typu badań, co w naszym przekonaniu jako badaczy jest bardzo niebezpieczne. Tu już wielokrotnie w tych 3 wykładach padały takie właśnie argumenty przeciwko, mówiące o konieczności użycia zwierząt do badań,
Ale czy moglibyśmy jeszcze usystematyzować te najważniejsze z nich, tak żeby zapadły nam troszeczkę głębiej w pamięć, a jednocześnie czy moglibyśmy tutaj znaleźć jakieś, bym powiedział, argumenty za jednak koniecznością użycia zwierząt? To pierwszy. Inżynier pierwszy. To ciekawe, bo to jest o etyce. Znaczy, to jest No tak? o etyce, co nie znaczy, że inżynier się o etyce nie wypowiada, bo jak się okazuje, najgorsze problemy, jakie w życiu spotykamy, to właśnie te etyczne. I problemy techniczne jesteśmy w stanie pokonać. Natomiast oczywiście całkowite zaniechanie eksperymentów na zwierzętach całkowicie paraliżuje jakąkolwiek działalność w odniesieniu do nowych rozwiązań w inżynierii biomedycznej. Znaczy nie sposób sobie wyobrazić wprowadzania w sposób bezpieczny nowego rozwiązania do kliniki bez eksperymentu na zwierzęciu z jednej strony, z drugiej strony to, co tu słyszeliśmy o tym skalowaniu zdarzeń, czyli od tego wszystkiego, co się na szalce Petriego dzieje przez szczura po duże zwierzę. No są techniki z obszaru inżynierii biomedycznej, które po prostu odnoszą się w sensie geometrycznym, w sensie anatomii do dużych objętości tkanek. Ja się zajmuję spektroskopią bliskiej podczerwieni i no, nie sposób jest odnosić eksperymentów czy na małym zwierzęciu, czy w skali takiej in vitro do tego, co ewentualnie uzyskamy z pomiaru z zastosowaniem sond, które przykładamy do ludzkiej głowy. W analogii prowadziliśmy taki duży eksperyment związany z możliwością wykorzystania systemów do wentylowania 2 pacjentów z wykorzystaniem jednego respiratora. I taki eksperyment po prostu nie może się udać inaczej niż na zwierzęciu, którego system oddechowy odpowiada systemowi oddechowemu człowieka w sensie po prostu rozmiaru anatomicznego. I powstaje zasadnicze pytanie, czy możemy przenieść po prostu wiedzę, która powstaje podczas wentylowania fantomów, takich płucek fantomowych bezpośrednio na pacjenta. I a propos tych zaskoczeń, mieliśmy podczas tych wstępnych eksperymentów bardzo wyraźne znaki tego, że niesynchroniczność oddechu 2 zwierząt, czy właśnie różnice anatomiczne mogą wpłynąć tak poważnie na cały taki układ, że bezpieczeństwo takiej wentylacji jest bardzo ograniczone. I znaleźliśmy sposoby na to, w jaki sposób można na te wymogi zaobserwowane w eksperymencie na zwierzęciu odpowiedzieć i po inżyniersku znaleźliśmy na to rozwiązanie, ale to było możliwe dzięki temu eksperymentowi właśnie. Dzięki obserwacji Dzięki na żywym obserwacji organizmie. na żywym organizmie. Czyli podsumowując, no oczywiście społeczeństwo może taką decyzję podjąć po prostu i jak rozumiem te rezolucje w tym kierunku idą, że jakby stawiają wyżej etykę dotyczącą dobrostanu zwierząt nad etykę dotyczącą dobrostanu ludzi. Bo ja tak naprawdę tak to interpretuję. Jeżeli oglądamy te zdjęcia, obrazki z tego pierwszego wykładu i widzimy dzieci, które no, są całkowicie pozbawione możliwości poruszania się, a bez eksperymentu na zwierzęciu pewnie do tego by nie doszło, tak? Prawdopodobnie nikt by się nie odważył. Nikt by się nie odważył. Moja mamusia podlegowała takiemu zabiegowi trombektomii, usuwaniu skrzepów z naczyń wewnątrzmózgowych. To jest wszystko wynik po prostu bardzo długich badań na zwierzętach i doprowadzenia do perfekcji możliwości no, stentowania naczyń i tak dalej, i tak dalej. No po prostu sobie tego nie wyobrażam i oczywiście społeczeństwo musi sobie na te pytania trudne odpowiedzieć.
Pan profesor Walczak jeszcze No właśnie, się zgłaszał. Bardzo proszę. chętnie tu coś dodam. Generalnie trwa debata na ten temat. No i są strony w tej debacie. Trudno tutaj powiedzieć, czy jedna strona obiektywnie ma rację, inna strona nie ma. My jesteśmy po tej stronie, gdzie uważamy, że należy wykorzystywać, że jest to uzasadnione, żeby wykorzystywać zwierzęta i musimy prowadzić lobbying i przekonywać, być przeciwwagą dla tych sił, które chcą zablokować zastosowanie zwierząt. I tutaj z przykładu amerykańskiego, ja myślę, że Europa jest bardziej wokalna, jeśli chodzi o przeciwników stosowania zwierząt eksperymentalnie i bardzo dobrym przykładem, jak ten lobbying może być efektywny w Stanach, był taki ruch Veterans for Animal Research. I rzeczywiście ludzie, którzy bardzo potrzebują nowego skutecznego leczenia, lobbowali za tym, żeby to leczenie, żeby były jak najszybsze postępy. No i tu musimy chyba iść tą ścieżką. Dziękuję bardzo. Ja przeczytałem tę rezolucję ubiegłoroczną. Co jest ciekawe, tam nie ma podanej daty, do kiedy to ma się stać. Jest to, poza tym to nie jest dyrektywa, to jest rezolucja, to jest o wiele bardziej miękkie jakby ustanowienie prawa i to jest jakby wyznaczenie drogi, podanie takiego drogowskazu, w którą stronę mamy iść, że mamy ograniczać. I to chyba jest jednak mądre działanie Parlamentu Europejskiego, zwracające uwagę, ale jednocześnie bez podania, tak jak na przykład ograniczenie submisji dwutlenku węgla czy innych, bez podania właśnie takich dat granicznych, których należałoby się trzymać, bo wtedy to by było niezwykle niebezpieczne i to byłby młyn na wodę właśnie tych bardzo ostro działających ruchów za zatrzymaniem całkowicie tych badań na zwierzętach. W Europie także się mówi, i to dosyć głośno się mówi, że okej, jeżeli chcecie zaprzestania badań w Europie, to jaka może być konsekwencja? Konsekwencja może być taka, że te badania zostaną przeniesione gdzie indziej, niekoniecznie do Stanów Zjednoczonych. Na przykład do budowanych laboratoriów pod Petersburgiem albo pod Moskwą, ale w tej chwili to jest może mniej możliwe, natomiast jest otwarta droga do badań biomedycznych w Chinach. Zresztą bardzo dużo się tych badań biomedycznych w Chinach teraz prowadzi ale te wyniki z badań kraju, który nadal utrzymuje styl życia taki trochę konfucjański, przystosowawczy, można powiedzieć, to jest o wiele, można powiedzieć, o wiele trudniejsze. A jakie najważniejsze takie technologiczne nowinki na jutro, wymagające badań z zastosowaniem zwierząt Państwo widzą? Czego my możemy tutaj się w najbliższych latach spodziewać? W którym kierunku będą szły te badania z użyciem zwierząt? Jakich tematów będą dotykać? Jakie problemy będą rozwiązywać w największej ilości? Już może zejdźmy z tej neurologii, dlatego że tu wiemy, może właśnie patologia serca. Tak, w uzupełnieniu po doskonałych dwóch prezentacjach, jeszcze z backgroundem, wykładem o techniki i obrazowanie, tak historycznie z DG, to ja może rozszerzę to spektrum, patrząc jeszcze na salę, na młodsze osoby, które są tu obecne. Właśnie jako przykład, że te badania translacyjne mogą być prowadzone w wszelkich innych obszarach i są prowadzone. Ja mam takie doświadczenie trwające kilkanaście lat, przygodę, którą rozpocząłem na uniwersytecie w szkole medycznej, a potem kontynuowałem to i kontynuuję do dzisiaj na Uniwersytecie Illinois i przenoszę na ile się da na Gdański Uniwersytet Medyczny. To są właśnie
badania translacyjne w odniesieniu do kardiologii eksperymentalnej i klinicznej. Nic lepiej nie buduję wyobrażenia jako konkretny przykład i odniosę się do jednego, nad którym pracowałem. Właśnie w pierwszym, może tak powiem, symbolem leczenia w kardiologii w Polsce stał się już nieżyjący i charyzmatyczny profesor Religa, który kojarzy nam się z leczeniem, który rozwinął przeszczepy serca w Polsce, programy i bypassy, które dzisiaj są już technologią rutynową, ale tak naprawdę jest to badanie, które nie leczy naczyń. To jest naprawdę leczenie typowo paliatywne i właściwie pacjentowi tylko podarowuje czas. Jak pacjenci żyją po bypassach dłużej niż 5 lat, to tak naprawdę tylko dlatego, że się wytworzyło krążenie oboczne. Nawet oni tego nie są świadomi. Wierzą w cudowny dotyk chirurga i myślą, że temu zawdzięczają życie. Wielokrotnie miałem to doświadczenie w kontakcie z pacjentami, których taką opieką medyczną po zabiegach zajmowałem się. A my tymczasem, to jest ta cudowność naszego organizmu, mamy zdolność wytwarzania własnych naczyń krwionośnych. To jest szczególnie ważne, jak dotknięte tym procesem są mikronaczynia, gdzie właściwie w rakuby poza przeszczepem serca, jeżeli to dotyczy serca, nic innego nie wchodzi. Ale okazuje się, że właśnie dzięki technologiom i to wielodyscyplinarnym wysiłkom wiele rzeczy jest możliwych jednak. Otóż świeżo proliferujące mikronaczynia, to była też rola moja w życiu, żeby to udowodnić, mają na ekspresję komórki śródłąka dokładnie, wyścielające światło naczyń, nad ekspresję określonego receptora i też nad aktywność. Chemicy to wykorzystali, syntetyzując specyficzny ligand dla tych receptorów, co nadało możliwość stworzenia inteligentnej nanocząsteczki, którą można było dołączyć do wehikulum takiej śnieżki, którą można ornamentować jako choinkę bożonarodzeniową różnymi substancjami aktywnymi. Tutaj właśnie technologia w postaci nanocząsteczek, biomateriałów i tej całej wiedzy, którą się nazywa conjugated chemistry. Specyficzny ligand dla tych receptorów. W związku z tym substancja zapuszczona wehikulum do mikrokrążenia pozwala łączyć się świeżo proliferującymi naczyniami. Jeżeli do tej cząsteczki, do której jest ta substancja kierunkowa, dołączymy jeszcze inne substancje, które pozwolą zwizualizować, tak jak to było w prezentacjach pokazane w przypadku neuromedycyny, a to w tym przypadku kardiologii, zwizualizować to za pomocą technik obrazowania typu PET, używając radionuklidy, albo też substancji optycznie czynnych, na przykład chemiluminescencyjnych lub fluorescencyjnych. My taką substancję dla tych świeżo proliferujących naczyń krwionośnych stworzyliśmy, nazwaliśmy ją Multimodal Imaging Agent, dlatego że używaliśmy dwie substancje, zarówno optyczne, jak i radionuklid. To też się pojawiła możliwość obserwowania tego również w świetle bliskim podczerwieni, dlatego że podczerwień przez tkanki miękkie przechodzi. A jeszcze dodatkowo można do tego wehikulum tej substancji kierunkowej dołączyć czynniki wzrostowe do naczyń i w ogniskach niedokrwiennych można stymulować angiogenezę, taką farmakologicznie wywołaną, bez przeszczepiania naczyń. Mówię w ogniskach niedokrwiennych, jeżeli zagraża nam zawał, to można przewidywać nawet takie elementy. A w przypadku nowotworów z kolei, gdzie jest wybujała angiogeneza w guzach nowotworowych, można podawać ten znacznik w ilościach farmakologicznych, żeby hamować angiogenezę i powodować inwolucję guza nowotworowego, więc to podejście jest również w tej chwili stosowane w onkologii. I teraz jeszcze jeden dowód na to, żeby robić to w modelu translacyjnym, powiem, jak to myśmy zrobili. Chemicy zrobili tą substancję inteligentną kierunkową, potem testowaliśmy to na komórkach śródłąka z nadekspresją tego receptora, to akurat był rodzaj integryny na powierzchni komórek śródłąka. Jak udowodniliśmy i obliczyliśmy stopień wiązania, robiliśmy te badania w modelach na przykład niedokrwienia mięśnia sercowego czy choroby niedokrwiennej obwodowej. Jak badania się potwierdziły, to przenosiliśmy to na duże zwierzęta, psy, w tym wypadku i świnie. A dlaczego znowu? Bo funkcjonalnie, anatomicznie zwierzęta
duże są zawsze bliżej człowieka. Wywołać zawał nawet u człowieka jest względnie trudno, mimo że to się oczywiście wydarza i to jest jeden z podstawowych killerów w naszej cywilizacji, jeśli idzie o kardiologię, ale organizm nasz się broni, dlatego że my mamy krążenie w krążeniu wieńcowym serca anatomicznie niekońcowe, czyli są anastomozy, więc te naczynia tętnicze mogą się między sobą łączyć i tak się dzieje. W związku z tym, jak jest jedna gałąź tętnicy wieńcowej zamknięta, to krew może przy ograniczonym blokowaniu przepływu dopływać z innego regionu. W związku z tym testowanie tego modelu nowych biomarkerów to jest też zbliżanie się do takiego elementu bezpieczeństwa, kiedy możemy to podać już człowiekowi i możemy uzyskać spodziewany efekt. Te technologie jeszcze idą w tym kierunku, jak już wspomniałem, to było już przewijało się w doskonałych prezentacjach wcześniejszych w terminie Theranostics. Przyszłość bez wątpienia medycyny będzie taka, że diagnostyka będzie połączona z leczeniem. Więc tu będą złączone dwie idee. Personalizacja medycyny, czyli zindywidualizowanie tego leczenia dostosowanego do określonego pacjenta, do jego cech biologicznych, do jego paszportu biologicznego i celowanie w określone miejsce, czyli tam, gdzie jest narząd chory, a nie podawanie systemowe. Dziękuję bardzo. A z pani profesor perspektywy, jakie mamy kierunki, jakie przewidujemy kierunki rozwoju? Pozwolę sobie tutaj uzupełnić odpowiedź tylko w kwestii tkanki twardej, ponieważ obserwujemy coraz szerszą grupę biomateriałów też degradowalnych. Prowadzone są badania w takim kierunku, aby materiał, który będzie implantowany, czasem najpierw indukował odbudowę tą tkanki, danie tkanki, ale następnie degradował. Kwestia biomechaniki, tak, dąży się do tego. Natomiast powiem szczerze, że z tego co wiem, to tylko we Francji chyba jest jedna z fabryk w Paryżu, która otworzyła swoją linię produkcyjną scaffoldów i z powodzeniem produkuje tego rodzaju biomateriały. Jest to bardzo duże wyzwanie. Natomiast materiały szykiwalne, tak jak pan profesor powiedział, terapia celowana w taki sposób, żeby w dane uszkodzone miejsce wprowadzić substancję biologicznie aktywną, która spowoduje uzupełnienie tego ubytku i odbudowę tej tkanki. Ale również obserwuje się materiały coraz częściej, które są pokrywane powłokami o charakterze bakteriostatycznym, co też nie jest bez powodu podejmowany ten temat z tego też względu, że obserwujemy bardzo dużą odporność bakterii również, tak, już względem antybiotyków i myślę, że taki ostatni, najważniejszy też kierunek, który cały czas jest od lat podejmowany i miejmy nadzieję, że z czasem również zostaną odkryte nowe substancje aktywne, które będą pełniły rolę antybiotyków. No niestety od wielu lat ta grupa substancji aktywnych, która w ten sposób działała, nie powiększyła się istotnie. A materiały pozyskiwane od zwierząt? Fantastyczny, można powiedzieć, przykład ostatnich kilku lat, chociażby stosowana nadal w szpitalu leczącym oparzenia w Polsce przykład świń modyfikowanych genetycznie, używanych do produkcji tak zwanej sztucznej skóry. To pana profesora Słomskiego, o ile pamiętam, i kolegów z Instytutu w Balicach projekt. Tak, z tego co się zorientowałam, ponieważ to nie jest dokładnie moja działka w obszarze tym badawczym, natomiast z tego co się zorientowałam, jest to łączenie również z badaniami ex vivo i również modyfikacją, tak aby jak najszybciej nastąpiła integracja i właściwościami bakteriostatycznymi, ale to jest również też łączone znowu z opatrunkami, które też z tego co wiem, to w zespole tam są prowadzone badania w tym kierunku. Pan profesor Lippert, widziałem jeszcze, chciał dodać? Znaczy, ja powrócę do tego, o czym mówiłem w wykładzie dzisiaj rano. Są obszary, które pozostają obszarami nierozwiązanymi. Nie mamy implantowalnego, całkowicie autonomicznego serca. Potencjał rynku jest zupełnie niezwykły i ciągle wiele problemów technicznych, technologicznych, biochemicznych, biomedycznych pozostaje do rozwiązania. Bez eksperymentów na zwierzętach sobie tego nie można wyobrazić.
Wielkim wyzwaniem pozostaje sztuczna wątroba. Są pewne rozwiązania, które w praktyce się nie sprawdzają, nie przedłużają życia osób z takimi ostrymi problemami z funkcją wątroby i to jest problem, który pozostaje problemem otwartym. Niewątpliwie eksperymenty na dużych zwierzętach są tu konieczne, bo biochemia zjawisk zachodzących w wątrobie jest bardzo skomplikowana i nawet ta zwierzęca jest odległa od ludzkiej, ale na pewno dużo bliższa. Oczywiście są nowe metody obrazowania, bardzo wysokie pola stosowane do zwiększenia rozdzielczości. To też się nie może wydarzać bez eksperymentów na zwierzętach, bo staje się już zagrożeniem dla pacjenta. No to są takie obszary, które jakby trzeba o nich mówić jako o tym, co przypominamy z długiej historii rozwoju metod inżynierii biomedycznej, ale ponieważ są nierozwiązane, więc ciągle będziemy tu aktywni na pewno. Czyli jak widać tutaj pola takiego nie ma zamkniętego, te badania są cały czas niezbędne. Wiemy już, że część zastosowań zwierząt zostało wykluczonych z, można powiedzieć, oczywistych powodów. Od kilkunastu lat nie stosuje się badań na zwierzętach chociażby do testowania wielu produktów kosmetycznych, chociażby chemii przemysłowej, etc. Tutaj możemy po prostu bardzo wiele tych czynników już przewidzieć, doskonale znając oddziaływanie tych specyfików na organizm czy zwierzęcy, czy ludzki, ale jeżeli chodzi o badanie, jeżeli chodzi o nowe leki, no to nowe techniki, chociażby operacyjne czy aparaturę, tutaj niestety tego nie możemy całkowicie wykluczyć, aby w bezpieczny sposób móc leczyć ludzi z chorób. W takim razie, podsumowując już na koniec, tak, pan profesor, widzę, Właśnie, jeszcze chciał nie mogę się zabrać powstrzymać. głos. Bardzo proszę. Czuję się w obowiązku opowiedzieć o takim wydarzeniu, jeżeli chodzi o te nowe technologie, zastosowanie takich produktów odzwierzęcych. Moja instytucja, University of Maryland, taki news, który zelektryzował cały świat kilka miesięcy temu, to był ten przeszczep serca zhumanizowanej świni. I to jest coś, co myślę, że ma szansę rzeczywiście zaistnieć. I to jeszcze jest długa droga. Ten pacjent żył tylko kilka tygodni po przeszczepie, tylko i aż. To jest naprawdę duże osiągnięcie i nawet są głosy, że to nie było odrzucanie przeszczepu. To była jakaś tam infekcja, która została przeniesiona ze zwierzęcia, więc myślę, że już tyle antygenów genetycznie wymieniono w godności tkankowej, to może być naprawdę coś dużego. Także oczekujemy na następne takie testy, a już na zakończenie, bo jesteśmy bardzo mocno w niedoczasie, ale wypełniałem naszą misję, tą Mission Impossible. Chciałem zapytać, jakie argumenty, co możemy robić jako świat naukowy, w jaki sposób się zachowywać właśnie, aby w jaki sposób przekazywać tę konieczność stosowania doświadczeń na zwierzętach, zarówno społeczeństwu i politykom oczywiście, dlatego że tutaj legislacja przyszła zależy bardzo także od tego, na ile politycy będą przekonani, że tego typu działania są niezbędne dla naszego dobra, dla dobra naszych społeczeństw. Znaczy, jak zwykle w nauce najlepiej działa przykład i przede wszystkim jeżeli gdzieś to należy adresować, to nie do polityków, tylko do społeczeństwa. Trzeba rozmawiać ze społeczeństwem, trzeba rozmawiać z ludźmi i pokazywać im te zupełnie oczywiste przypadki terapii, rozwiązań praktycznych, technicznych, które trafiły do szpitala i których istnienie nie byłoby możliwe bez eksperymentu na zwierzęciu. I to jest oczywiście nasze wielkie wyzwanie, bo uważam, że ta zielona fala
i takie duże społeczne poruszenie w sprawie tego, jak zwierzęta są traktowane w takich eksperymentach, jest w dużej mierze możliwa w społeczeństwie z powodu niewiedzy co do tego, jak po pierwsze, jak humanitarnie te zwierzęta są traktowane w eksperymencie, że naukowcy oszczędzają cierpienia tam, gdzie to jest absolutnie możliwe, że naukowcy nie robią ani jednego eksperymentu, który nie jest absolutnie konieczny, no i że wreszcie jest cel nadrzędny, jakim jest zdrowie, życie ludzi. No po prostu mamy coś do odrobienia w tej sprawie jako środowisko. Dziękuję bardzo. Pan profesor Kalinowski. Jeśli można, profesor Grajewski. ja tylko dodam to, co już tutaj pan profesor powiedział. My w pierwszej kolejności musimy respektować przepisy prawa, które regulują wykorzystanie zwierząt w eksperymentach. I te opinie społeczne, które są szerzone, jeśli chodzi o niewłaściwe traktowanie zwierząt, dotyczą niestety zwierząt gospodarskich, zwierząt, które są hodowane i chowane, a nie zwierząt, które są poddawane różnego rodzaju eksperymentom, ponieważ warunki, w jakich to jest przeprowadzone, biorąc pod uwagę, bym powiedział, niezmiernie skomplikowane i trudne do uzyskania pozwolenia lokalnych komisji etycznych, daleko odbiegają od tego, co jest wymagane zgodnie z dyrektywą unijną. Zresztą niech o tym świadczy, albo niech będzie potwierdzeniem tutaj liczba zwierząt, jakie są wykorzystywane w badaniach naukowych, w eksperymentach naukowych w Polsce w stosunku do innych krajów unijnych, jeżeli odniesiemy do populacji ludzi mieszkających w danym kraju. I tu się okaże, że my jesteśmy daleko, daleko w tyle w stosunku do przodujących krajów. I to jest w moim przekonaniu zadanie nasze, zadanie również tutaj gremiów, które mają zupełnie inne odniesienie dla społeczeństwa, czy w stosunku do społeczeństwa, inną moc przekazania, jak na przykład Polska Akademia Nauk, czy Polska Akademia Umiejętności, czy inne gremia, które są i były zawsze uznawane jako opinia niekwestionowania tutaj tego, co mówią, tego, co robią i sposobu, w jaki sposób to jest przekazywane. Dziękuję bardzo. Profesor Kalinowski. Można jeszcze dwa Tak, słowa, bardzo nie proszę. chcę przedłużać, ale o ważnym aspekcie chcę powiedzieć. Pan profesor wspomniał o tym, żeby adresować ten przekaz do całego społeczeństwa. Niewątpliwie tak, to jest podstawa, ale ja bym nawet się zawężył do pewnej obserwacji dotyczącej, jak kształcimy lekarzy. Niewątpliwie jest to grupa społeczna, która ma ogromny wpływ i oddziaływanie na kształt służby zdrowia i systemu służby zdrowia i najważniejsze, jak kształcimy od etapu studentów. A jak długo jestem w medycynie, to obserwuję taki trochę niebezpieczny trend, że jest spora grupa lekarzy, którzy zaczęli ignorować nauki nawet podstawowe, biochemia, fizjologia, a także w ogóle badania naukowe na zwierzętach. Przenosząc aspekt kliniczny, to jest polską ułomnością, dlatego że aplikacja niezwykle ważna. Mieliśmy dzisiaj doskonałe przykłady, jak są ciekawe, niezwykle te badania, ale one są poprzedzone ogromną wiedzą na etapie badań przedklinicznych. Jak się tego pozbędziemy, nawet z świadomości kształcenia, to wypadniemy z tego obiegu ogólnoświatowego prawdziwych odkryć, a nie tylko rynku aplikacji. I dlatego szczególne ukłony dla wysiłku tych grup ludzi, i tutaj bez kurtuazji sztucznej, ale dla panów profesorów ze SGGW University of Life Sciences, że podejmujecie takie wysiłki, żeby budować zespoły i infrastrukturę, które takim badaniom służą. Ja to mówię też w kontekście badań szczególnie trudnych na dużych zwierzętach, gdzie ta opieka weterynaryjna jest niezwykle konieczna, rozwinięta i to nie we wszystkich miejscach, gdzie tej szkoły weterynaryjnej nie ma,
nie da się przeprowadzić. Ale z kolei te elementy, to co było pokazywane na wykładach, te elementy można we współpracy wzajemnie uzupełniać. Nie wszystko musi być w jednym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo chcieli coś dodać? To w takim razie już w takim najbardziej podsumowującym podsumowaniu, jeżeli można tak powiedzieć, szkolimy społeczeństwo, szkolimy naszych polityków, przekonujemy, na case'ach przygotujemy właśnie na tych dobrych przykładach i wytrwale tłumaczymy, chyba tą cierpliwością możemy tę dlatego że no, brak tej cierpliwości, ale jednocześnie chyba trzeba trochę odwagi do tego też, co myślę, że tutaj, chociażby tutaj zgromadzony nie brakuje. Dziękuję wszystkim Państwu i gronu nas słuchających. I w takim razie na dzisiaj kończymy tę dyskusję z przesłaniem cierpliwości, odwagi i przekonywania nadal. Dziękuję bardzo.